ICH war noch 45 Minuten vom Abschluss eines $42 Millionen Portfolio Transfers entfernt, als mich die Tochter des CEOs führt. Nicht wegen schlechter Leistung, nicht wegen Compliance Verstassen, sondern weil Freund meinen Job brocht. Was sie nicht wussten. Dies Kunden waren nicht einfach nur Kontennamen auf einem Bildschirm. Es waren Besiehungen, die ICH über 23 Jahre aufgebaut hat. Und sie sollten bald erfahren, was passiert, wenn man einen Digital Marketing Berater im IT der Verwaltung von Millionen Dollar Investitionsportfolios betraut. Mein Name ist Austin Crawford, und im IT 51 Jahren hat ICH mehr als die Hälfte meines Lebens als Finanzberater bei Hamilton Private Wealth in Atlanta verbracht. Dieser Donnerstagmorgen begann wie jeder andere. Kaffee 6:15 Büro 7 o'clock wo ICH die Document zum Portfolio Transfer von Wells Manufacturing wahrscheinlich 50 Mal durchging. $42 Millionen, die von ihrem vorherigen Berater zu uns wechselten. Nicht unser größter Kunde, aber bedeuten genig, dass ICH jeds Detail über 8 Monate sorgfältige Planung persönlich betreut hat. Wissen Sie, was mich wirklich ärgert? Nur 3 Tage zuvor hat ICH im IT Patricia Wells im Capital City Club zu Mittag gegessen und genau über die Szenenübergang gesprochen. Wir saßen im IT Blick auf den Golfplatz und sie hat erwähnt, weißer Vorstand scherzte, im IT gemeinsam zusammenzuarbeiten, die MSI die finanzielle Zukunft ihres Unternehmens tatsächlich anvertrauen konnten. Austin, weißt du, im IT weilen beraten ICH im Lauf der Jahre getan hat. Hat es gesagt und in ihren Locks gebissen. Die meisten sehen uns nur als weitere Provisionszahlung. Du wirst wirklich, was mehr schlaflos Nächte bereitet, wenn es die Altersvorsorge und Serum Mitarbeiter geht, die es Gespräch fühlte sich jetzt im aus einem anderen Leben, als ICH die E-Mail sah, die im 1545 aufploppt. Nicht von meinem Vorgesetzten James, der die ganz waschen Kunden gesprochen war, sondern von Rachel Hamilton. Bitte kommen Sie sofort in mein Büro. ICH wusste, dass das kommen wird. Rachel, 28 Jahre alt, Wharton MBA, Tochter unseres Grundes Charles Hamilton. SIE war vor sen Wochen Chief Digital Strategy Officer ernannt worden, nach einer, wie es im Firmen-Newsletter heißt, umfassenden Modernisierungsinitiative. Übersetzung. Mein Vater hat deines wohl vom Tagesgeschäft und übergab die Leitung seiner Tochter, die letzten 3 Jahre Fintech-Startups in San Francisco aufgemischt hat. ICH hat anfangs wirklich ein fair Chance gegeben. Ihre Präsentation vor den Senior-Beratern zum Thema Digital Kundenbindung enthielt einig gut Punkt zu automatisiertem Reporting und mobile Zugänglichkeit. Doch dann fing SIE an, über Robo-Advisor und den Einsatz von KI zur Portfolio-Optimierung zu sprechen. Die wusste ICH, dass wir ein Problem hatten. ICH speichert mein Arbeit, richtet mein Kroaten Jing hinunter in das Eckbüro, das früher einem Partner im IT 40 Jahren Markterfahrung gehört hat. Rachel hat es komplett umgestaltet. Die Finanzzeitschriften und Branchenauszeichnungen waren verschwunden und durch Motivationsposter zur digitalen Transformation und einen statisch ersetzt wurden, der wahrscheinlich mehr kostet als die meisten Autos. Ich schaut nicht auf, als ICH klopfte. Setz dich, der Stuhl gegenüber ihrem Schreibtisch war deutlich niedriger als ihre. Ein Mac-Spiel, das ICH US Management Button verleihen kannte. Rachel scrollt auf ihrem Tablet, während der Freund Tyler in der saß und angeblich Notizen auf seinem Laptop machte, obwohl ICH auf seinem Bildschirm Social Media Feeds sehen konnte. Austin, sagte schließlich und legte ihr Tablet bei Seite, als würde ICH bei etwas Wichtigem storen. Wir müssen über eine zukünftige Entwicklung sprechen. Gibt es Probleme im IT-DEM-Übergang bei Wells? ICH kann Ihnen die Asset Allocation Strategie erläutern, falls Sie Fragen zu den Risikomanagement-Protokollen haben. Es geht nicht um einen bestimmten Kunden, Sie lente sich zurück, die Finger verschränkt, als würde Sie ein Vorstandssitzung leiten. Es geht um die Digital Evolution, den Generationswechsel und die strategische Ausrichtung unserer Firma. Digital Evolution. Aha. ICH hat 7 Jahre in Folge mehr Stunden abgerechnet als jeder Nichtpartner. Mein Kundenbindungsrate lag bei 94%.
Alleinem letzten Jahr hat ICH 1 Millionen Dollar an neuem verwaltetem Vermögen akquiriert, darunter via Fortune 500 Unternehmen, die noch nie zuvor im IT an Zusem engagiert hatten. Aber gut, reden wir über die strategische Ausrichtung. ICH verstehe nicht, Rachel. SIE sind kompetent. Niemand behauptet, SIE seien inkompetent. Doch die Art, wie SIE kompetent sagt, klang wie ein Charakterfehler. Aber Hamilton Private Wealth entwickelt sich weiter. Wir brauchen Teamplayer, die Innovation und Automatisierung verstehen, Menschen, die über traditionell, beziehungsorientiert Paradigmen hinausdenken. ICH wollte folgendes sagen. Das Vermögensverwaltung gerät wegen dieser traditionellen Paradigmen erfolgreich war. Kunden im IT-Portfolios von 10 Millionen Dollar vertrauen ihr Altersvorsorge nicht Algorithmen. Sie wollen jemanden rufen, der die Namen ihrer Kinder kennt und sich daran erinnert, dass sich ihr Risikobereitschaft nach ihrem Herzinfarkt verändert hat. Tatsächlich fragte ICH, was genau wollen sie mehr damit sagen? Heute ist der letzte Tag. Der Sicherheitsdienst wird SIE hinaus begleiten, nachdem SIE das hier unterschrieben haben. Sie schob mir im IT der Lassigen Gleichgültigkeit einer Person, die Mittagessen bestellt, ein Päckchen über den Schreibtisch. Vereinbarung, Wettbewerbsverbot, Act Monatsgehalterabfindung, wenn SIE stillschweigend gehen. Mir stockte der Atem. Sie feuern mir einen Tag, beverwells den Übergang abschließt. Tyler wird den Übergang leiten. Sie warf einen Blick auf ihr Handy, innerlich schon im reinen MIT-DM Gedanken, mein Karrieresüße Storen. Hat ihr Arbeitsablauf beobachtet. Tyler, Freund der US der Wellnessbranch, der vor 6 Wochen als Kundenbetreuer angefangen hat. Letzt Woche hat ICH in zu Vorleg an sie Rezeptionistin fragen hören, was ein Treuhandpflicht bedeutet. Der TYP hat einen Marketingabschluss und ein Zertifikat in Social Media Optimierung. Tyler ist nicht bei der FINRA zugelassen. Darf weder Kundenportfolios verwalten noch Anlageberatung anbieten. Das ist nicht mehr eine Angelegenheit. Lächeln war aufgesetzt, jegliche Herzlichkeit. SIE haben einstand sieht, Büro zu Roman, und Osten? Die Gemaltungsvereinbarung ist nicht verhandelbar. Wenn SIE über Kundenangelegenheiten oder firmeneigen Informationen sprechen, werden wir SIE in einen Rechtsstreit verwickeln. Dies Kanzlei hat sehr tief Taschen. ICH stand langsam auf und behielt ein neutrale Mien, während mein Gedanken ras 23 Jahr. Fast ein Vierteljahrhundert verpasst Familienissen, durchgearbeitet Wochenenden, der Aufbau von Beziehungen zu 32 vermögenden Kunden, die mir ihr finanzielle Zukunft anvertrauten. 23 Jahre Entwicklung von Systemen, Strategien und Prozessen, die dies Firma wettbewerbsfähig hielten. Den KNSIE und die Studiengebühren meines Sohns Austin Jr., $31,000, vorliegen 7 Wochen für Georgia Tech den KNSIE und meine Tochter Sophie, die dritt Studienjahr der UGA beginnt, weitere $29,000 jährlich. Den KNSIE und meine Mutter im Fliegeheim, $3,800 monatlich für ihr Fliege in Buckhead. Den KNSIE und die Unterhaltszahlungen und meine Ex-Frau Linda, $3,200, die BIS zu meinem 62. Lebensjahr laufen. All das hängt von meinem Einkommen, meinem Ruf, meiner Karriere ab. Einstand, wiederholt Rachel, ihr Aufmerksamkeit bereits wieder auf ein Tablet gerichtet. Geben SIE Zugangskarten beim Sicherheitsdienst ab, ICH ging zurück in mein Büro, als wir ICH unter Wasser. Durch die Glaswand konnte ICH sehen, wie mein Kollegen den Blickkontakt vermieden. In Vermögensverwaltungsfirmen sprach sich so etwas schnell herum. ICH war jetzt radioaktiv, kontaminiert. Einstand, 23 Jahre einzupacken. ICH holt meinen privaten Laptop hervor, den ICH für Recherchen nach Firabend nutzte, wenn die System der Firma wegen Wartungsarbeiten ausfielen. Mein privates Handy im IT den Kontaktdaten, die ICH in 2 Jahrzehnten Kundenbeziehungen gesammelt hat. Mein handschriftlichen Notizen, die Art von Markteinblicken und Kundenpräferenzen, die sich nicht digitalisieren ließen.
Main Unterlagen MIT Rannotizen AUS Hunderten von Portfolio Analysen. Main Kapitis MIT der Aufschrift Beste Puppe der Welt, ein Vatertagsgeschenk von Sophie, als SIE's Wolf war. Was SIE nicht in die Kartenspacken konnten. Die Besiehungen, die ICH aufgebaut hat. Die privaten Handynummern in meinem Telefon, das Vertrauen, das ICH mir durch unzahlige Stunden sorgfältige Planung und Krisenmanagement erarbeitet hat, das Branchenwissen, das ICH mir in fast 25 Jahren Marktvolatilität, Wirtschaftskrisen und der Betreuung meiner Kunden in jeder großen Finanzkrise sieht dem Platzen der Dotcom-Blase angeähnelt hat. Während mir die Sicherheitsleute beim Befüllen der Karten zu sahen, dackt ICH und Patricia Wells und Darren, wire Finanzchef mir hochstrucklich angefordert hat, nachdem ICH ihnen geholfen hat, den Börsencrash von 2021 Panikverkauf zu bewältigen. Sie erzählt mir, why sie mich letzten Sommer so hochzitiges Sohns eingeladen hat. Und dass sie keine Ahnung hat, dass morgen die Übergabe eines $42 Millionen Portfolios von jemandem abgewickelt werden wird. Das sen größt Finanzexpertise die Optimierung von Instagram-Werbosgeben für Yoga Studios war. ICH unterschrieb die Papier, nahm mein Kartens und gab mein Zugangskarten ab. Doch als ICH Hamilton Private Wealth am letzten Mal verlies, wobei in der Marmelobby MIT den Porträts dreier Generationen von Hamilton beraten, dackt ICH nicht in das, was ICH verloren hat. ICH dackt in das, was SIE vergessen hatten, was ICH noch besaß. Und in das Treffen der Atlanta Financial Planning Association am kommenden Dienstag im Commerce Club, wo 52 der erfolgreichsten Vermögensverwalter im Südosten der USA said daran interessiert sein werden zu erfahren, warum Austin Crawford plötzlich für neue Möglichkeiten zur Verfügung stand. 17:15 saß ICH in meinem Homeoffice, noch im Ansag, und start auf die Kartens, als konnten sie erklären, was gerade geschehen war. Es war so still im Haus für einen Donnerstagabend. Austin Jr. war für das Herbstsemester Zurich am Georgia Tech, und Sophie war für die Wasch bei ihrer Mutter. Eigentlich hat ICH jetzt MIT Patricia unter im Team im Kevin Rathbun Stake den Übergang bei Wells feiern sollen. Stattdessen war ICH arbeitslos und hat noch 14 Jahre BIS errannt. Der Schock ließ nach und Word von etwas scharferem abgelost. Nicht nur what? Klarheit. ICH klappte meinen Laptop auf und begann, ein Bestandsaufnahme meiner tatsächlichen Besitztümer zu machen, wirklich in MIT DEM, was Hamilton Private Wealth zu besitzen glaubte. Die Wettbewerbsklausel galt für 8 Monate, aber ICH kannte das georgische Arbeitsrecht besser als Rachel. Wettbewerbsverbot waren bekanntermaßen schwer durchzusetzen, wenn die Kündigung grundlos erfolgt, insbesondere wenn man boswillige Absicht nachweisen konnte. Jemanden zu entlassen, Platz für einen unqualifizierten Freund zu schaffen, war definitiv boswillige Absicht. Die waren zunächst mein System. Über 23 Jahre hat ICH umfassend Rahmenwerk für das Portfolio-Management, Vorlagen für die Risikobewertung und Protokoll für die Marktanalyse entwickelt. Die Firma hat mich neu aufgefordert, dies auf ihr Server zu übertragen. Wahrscheinlich, weil dort niemand wird erkannte. SIE lagen in meinem persönlichen Cloud-Speicher, sorgfältig organisiert und durch hundert von Kundenbesiehungen verfeinert. Dann die Besiehungen selbst. ICH scrollt durch die Daten auf meinem privaten Handy. Patricia Wells, Jim Thompson von Peachtree Manufacturing, Sarah Martinez von Atlanta Holdings. 32 CEOs, CFOs und Family Office Manager, die Main Direct Nummer hatten, weil man über Hamiltons offiziell Kanali 3 Tage auf einen Rückruf warten musst. Das waren nicht einfach nur Visitenkarten von Networking-Veranstaltungen. Das waren Besiehungen, die über Jahrzehnte gewachsen waren. Menschen, die mich zu den Abschlussfeiern ihrer Kinder eingeladen hatten, die mich im Rat zu allem beten, von der Nachschlussplanung BIS hin zu den Studienfonds ihrer Kinder. Sie vertrauten mir die finanzielle Sicherheit ihrer Familien, weil ICH mir in Jahren der Marktvolatilität und persönliche Krisen bewahrt hat. Und dann noch die Brankenkontakte, die Rachel offensichtlich nicht verstand. Das Treffen der Atlanta Financial Planning Association am kommenden Dienstag im Commerce Club, das monatliche Frühstückstreffen der Senior Advisors im Peachtree Golf Club,
Die Jährliche Southeast Wealth Management Conference, auf der ICH 6 Jahr in Folge als Hauptredner aufgetreten war. Mein Telefon vibriert. Tony Rodriguez, meine Hemlige College, schrieb mir aus der Firma. Heb gehört, was passiert ist. Dringend Partnerbesprechung am Montag. Rachel hat angekündigt, dass Tyler in die Rolle des Senior Advisors wechselt. Das ist Wahnsinn. ICH antwortet nicht. Die Gemaltungsvereinbarung war bezüglich persönlicher Kommunikation vage, und ICH wollte kein Risiko eingehen. Doch Tonys Nachricht bestätigt meinen Verdacht. Panik machte sich breit. ICH verbracht das Wochenende im IT Research und Planung. Am Sonntagabend hat ICH mein Esszimmer in ein Kommandozentrale verwandelt. 23 Jahre angesammeltes Wissen lagen auf dem Tisch. Kein Kunden Detaillen. Die gehorten Hamilton. Sondern mein persönlichen Methoden, mein Marktanalyse Frameworks, mein Risikomanagement Protocol, das intellektuelle Fundament, das mich unentbehrlich gemacht hat. Am Montagmorgen erstellt ICH ein new E-Mail-Adress. A Crawford.wealth.consulting. Kein Konkurrenzfirma. Einfach ein professionell Präsenz. Mein LinkedIn-Profil aktualisiert ICH auf unabhängiger Vermögensberater, Portfolio Strategy und Risikomanagement. Kein Hinweis auf Hamilton Private Wealth. Kein Verstos gegen ein Vereinbarung. Dan wartet ICH genau 30 Tage. Das war entscheidend, guten Willen zu sagen und zu beweisen, dass ICH nicht vorelig gegen mein Vereinbarungen verstoßen wird. Während dieser 30 Tage beobachtet ICH aus der Fern, wie Hamilton Private Wealth zusammenbrach. Am Dienstag fand das im IT-Span angeordnet Treffen der Atlanta Financial Planning Association statt. Das Beisaal des Commerce Club war wie üblich bis auf den letzten Platz gefüllt. 52 der einflussreichsten Vermögensverwalter Georgias. ICH besucht dies monatlichen Treffen seit 18 Jahren. Austin Crawford, rief Jim Foster von Foster and Associates, als ICH herinkam. ICH heb gehört, dus die was grosses in petto, die Nachricht verbreitet sich in Atlantas Finanzwelt blitzschnell. Innerhalb weniger Minuten war ICH von Kollegen umringt. Die neugierig auf mein plötzlich verfügbarkeit waren. ICH gab mich professionell, aber vage. ICH erkannt new Möglichkeiten, sagt ICH immer wieder. Manchmal offenen Veränderungen Türen, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Die wirklichen Gespräch fanden am darauffolgenden Samstag beim Golfen im Peachtree Golf Club statt. Jim hat mich zu ihrer üblichen Vergruppe eingeladen. Als wir mochten Abschlag standen, kam direkt zur Sache. Austin, 6 meiner Kunden haben angefragt, ob du für Beratungsleistungen zur Verfügung stehst. Nichts, was gegen irgendwelche Vereinbarungen verstoßen wird. Nur unabhängige Portfolioanalyse und Risikobewertung. BIS zum 15. Loch hat ICH ähnlich Anfragen von den beiden anderen Beratern an ihrer Gruppe erhalten. Es sprach sich hierum, dass Tylers Bemühungen zur digitalen Optimierung Problem verursachten. Groß Problem. Die erste Kreis brach in der dritten Woche aus Sarah Martinez von Atlanta Holdings rief mir am Mittwoch 6:45 auf meinem privaten Handyen. Austin, ICH weiß, du darfst nicht über Hamilton Angelegenheiten sprechen. Aber wir haben gerade eine Mitteilung von der FINRA erhalten. Es geht unsere Portfolio-Konzentrationsquoten. Tyler hat ein, wie es nannte, optimiert Antwort eingereicht. Aber die mögliche Strafe beträgt $1 Million. ICH hat schon Dutzend solcher Mitteilungen gesehen. Die FINRA hat vor 6 Monaten begonnen, die neuen Diversifizierungsvorschriften streng durchzusetzen. Die Unternehmen hatten 30 Tage Zeit, die Mängel zu beheben, sonst drohten ihnen immer hohe Strafen. Sarah, ICH darf one entsprechend Zulassung kein offiziell Beratung anbieten. Aber als Freund wird ICH der raten, sofort einen spezialisierten Anwalt für Compliance hinzuzusuchen, der dies Mitteilung prüft. Kannst du mir jemanden empfehlen? Schick mir die Mitteilung. Ein Freund schaute sich kostenlos an und hilft weiter. Das Dokument kam innerhalb weniger Minuten an. Ein Blick genügt. Die Portfolio-Konzentration von Atlanta Holdings versus gegen die neuen Bundesrichtlinien.
Tyler hat ein Standardantwort eingereicht, die Technischen. Compliance-Anforderungen Volligosser Act Lease. Sie hatten noch 6 Tage Zeit, ein Problem zu beheben, des sen Ordnungsgemäß Lösung mindestens 15 Tage dauern wird. Sarah, du brauchst dringend einen Compliance-Anwalt. Das ist kein Routine-Papierkram, es drohen strafrechtliche Konsequenzen, wenn das nicht korrekt gehandhabt wird. ICH hat genau die Situation schon bei den regulatorischen Aktualisierungen 2018 erlebt. ICH kannte den Unterschied zwischen einem kleinen Problem im IT der Einreichung und einem Compliance-Albtraum, der ein Unternehmen ruinieren konnte. Dies war letztes. Bis Donnerstag der vierten Woche hat ICH ähnlich Anruf von 11 anderen Mandanten erhalten. Jede Kreis folgte dem gleichen Muster. Komplex regulatorisch Problem, Tyler's inkompetente Antworten, potenzielles Risiko in Millionen hoch. Und das war kein Zufall. Tyler glaubte tatsächlich, dass automatisiert Software die finre Compliance bewältigen konnte. Hat einem Kunden tatsächlich gesagt, dass des sen Risikomanagement-Protokoll Veritat seien und dringend digitalisiert werden mussten. In der 5. Woche kam der erwartete Anruf. Patricia Wells, ihr Stimme klang angespannt vor unterdrückter Frustration. Austin, der Übergang bei Wells ist abgeschlossen. Aber es gibt ein gravierendes Compliance-Problem. Tyler hat eine neue Meldepflicht gegenüber der SEC übersehen, die letzten Monat in Kraft getreten ist. Uns droht ein Verbindlichkeit von $3,2 Millionen, die während des Übergangsprozesses hat auffallen müssen. Unser Vorstand verlangt Antworten die Meldepflicht, ein new SEC-Regel, die vor 3 Monaten in Kraft getreten war. ICH hat SIE in meinen persönlichen Übergangsnotizen vermerkt, aber dies Notizen befanden sich in meinen Unterlagen, nicht im System von Hamilton. Patricia, ICH kann kein Details zu ihrem Konto besprechen, aber nach Ablauf meiner Sperrfrist nächste Woche wird ICH die Situation gern als unabhängige Berater prüfen. Wer Foster & Associates an einer Vertretung interessiert. Foster & Associates, die Boutiquefirma, die Inspruchsvollvermögensverwaltung im IT einem Bruchteil der Gemeinkosten von Hamilton abwickelte. Jim Foster hat jahrelang versucht, mich zu werben, meist bei Drinks im Capital City Club. ICH Globe, SIE Contents daran interessiert sein, ihr Bedürfnis zu besprechen. Die 30 Tage Frist fiel auf einen Freitag. An diesem Nachmittag rief ICH Jim Foster an. Austin Crawford. ICH hat mich schon gefragt, wann SIE sich melden werden. Hatten SIE Interesse, über mögliche Chancen zu sprechen? Kommen SIE Montagmorgen vorbei. Und Austin. Bringen SIE ihr Golfschlager im IT. ICH denk, wir müssen uns ausführlich über die Zukunft unterhalten. Der Montagmorgen bei Foster & Associates fühlte sich wie ein Reis in eine andere Welt. Während Hamilton Private Wealth von Einschüchterung und Show-Effekten geprägt war, herrschte in Fosters Büro die angenehme Effizienz einer Firma, der Ergebnis wichtiger waren als der Schein. Jim Foster, 61 Jahre alt und seit 35 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig, hat sich seinen Ruf durch Intelligenz statt durch Effekthascherei erworben. Austin Crawford, sagte und stand hinter einem Schreibtisch auf, der tatsächlich gebraucht außer. ICH hat mich schon gefragt, wann SIE die sen Circus endlich verlassen werden. ICH bin nicht gerade freiwillig gegangen. Rachel Hamilton rief mich letzt Wochen, sagt Jim im IT trockener Stimme. SIE warnte mich vor einem hemmlichen Mitarbeiter, der möglicherweise gegen sein Wettbewerbsklausel verstoßen konnte. Sie du Titan, das jede Firma, die mir helfen wird, im IT eine Klage rechnen musst. Mir wird ganz flau im Magen. Und ihr Antwort. ICH sagt dass Foster & Associates nicht gut auf Drohungen reagiert, besonders nicht auf Lehrdrohungen von Kindern, die sich im Papas Anzügen verkleiden. In der nächsten Stand legte Jim seinen Vorschlag dar. Ein Position als Senior Advisor, zunächst nicht als Partner, so blieb ICH von jeglichen Wettbewerbsproblemen verschont. 70:30 Aufteilung zu meinen ganz 10. Umfassend Compliance-Abdeckung und Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, falls Hamilton mich, wie zu erwarten, verklagen wird. Wissen Austin, ICH bekommt ständigen Ruf. Patricia Wells,
Jim Thompson, Ander. Sie sind unzufrieden im IT-DEM-Service, den Sie erhalten, aber Sie haben auch Angst. Niemand will als erster das sinken Schiff verlassen und sich Rachels Klagedrohungen stellen. Was schlagen es also vor? Das wir den Wechsel so gestalten, dass es sich weniger wie ein Sprung und mehr wie das Besteigen einer Luxusjagd anfühlt. Am Mittwoch kämen die Krisenanruf schneller, als ICHSIE angemessen bearbeiten konnte. Sarah Martinez rief dringenden, die Finra hat die Strafe auf vor $8 Millionen erhöht, nachdem Tyler erneut unzureichend reagiert hat. Sarah, ICH kann sie nicht vertreten, solange ICH noch in die Vertrag gebunden bin. Aber ICH kann jemanden, der ihnen sofort helfen kann. Können Sie ab Montag im IT im Zusammenarbeiten? J.A. Am Donnerstag kam der Anruf, den ICH erwartet, aber gefürchtet hat. Charles Hamilton persönlich. Austin. Sein Stimme klang alter, als ICH sie in Erinnerung hat, und so angespannt, dass ICH dacht, hat die ganz wahrscheinlichen Ruf erhalten. Wir müssen reden. Mr. Hamilton, why kann ICH Ihnen helfen? Sie wissen es genau. Mein Firma verliert massenhaft Kunden. 18 Unternehmen haben ihr Beratungsvertrag innerhalb von 4 Wochen gekündigt. Das muss aufhören. Wissen Sie, was mich wirklich schockiert hat? Klang tatsächlich überrascht. Sir, diese Unternehmen haben ihr Entscheidungen bezüglich der Finanzberatung selbst getroffen. ICH habe niemanden abgeworben. Beleidigen Sie nicht mein Intelligenz. Das ist koordiniert. Das ist rasch. ICH dachten Rachel in ihrem Stapelt. Und Tyler, der in den sozialen Medien aktiv war, während die Portfolio zusammenbrechen. Etwa 23 Jahre Loyalität, die im IT-Demütigung belohnt wurden. Mr. Hamilton, das sind die Konsequenzen. Ihre Tochter hat mich durch jemanden ersetzt, der glaubt, Portfolio Management SEI automatisiert Software. Ein lange Pause. Also wieder sprach, wo seinst im Leser. ICH kümmere mich Rachel. Kommen Sie Zurich. Nennen Sie Bedingungen, wohl Partnerschaft, IG Abteilung, was immer Sie wollen. Dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät. ICH habe dies Firma 1983 USDM nichts aufgebaut. ICH wird nicht zusehen, wie Sie wegen der Fälle meiner Tochter zugrund geht. Einen Moment lang tat mir fast leid. Charles hat in über 40 Jahren etwas Beeindruckendes geschaffen. Aber hat sich auch entschieden, zurückzutreten und es in inkompetenten Händen zu überlassen. ICH will nichts von Ihnen, Mr. Hamilton. ICH möchte ihn fast nur kompetent Vermögensverwaltung für Kunden betreiben, die besseres würden als das, was Sie bisher bekommen haben. Am Freitagnachmittag grinste Jim wie ein Lottogewinner. 25 Unternehmen haben in Tweeder Hamilton gekündigt oder Angebot von uns angefordert. 25 von wie vielen Kunden insgesamt? Insgesamt 32 Kunden. Austin. ICH bin seit 35 Jahren im Geschäft. So etwas habe ICH noch nie erlebt. Es geht nicht nur darum, dass Sie Hamilton verlassen. Sie fragen gezielt nach Ihnen. Der Anruf, der als beendet, kam an einem Dienstagmorgen, 14 Wochen nachdem Rachel mich geführt hat. ICH war in meinem neuen Büro bei Foster and Associates, als meine Assistentin klopfte. Mr. Crawford, Kanal 2 möchte einen Kommentar. Hamilton Private Wealth hat Insolvenz nach Chapter 11 beantragt. ICH schaltet den Fernseher im Konferenzraum ein. Der Nachrichtensprecher war mitten im Satz, bestätigt, dass die 40 Jahre Vermögensverwaltungsfirma nach dem Verlust von rund 78% ihres verwalteten Vermögens in den letzten 4 Monaten ein Notfallverfahren eingeleitet hat. Auf dem Bildschirm war Rachel Hamilton vor dem Bundesgericht zu sehen, flankiert von Anwälten für Krisenmanagement. Ist überhaupt nicht mehr US wie die selbstbewusst MBA-Absolventin, die mich vor 14 Wochen geführt hat. Dunkel Ringe und ihren Augen verrieten, dass sie seit Wochen nicht richtig geschlafen hat. Kein Kommentar, wiederholte sie gegenüber Reporten, doch ein Journalist hakte nach. Frau Hamilton, stimmt es,
das Anleihensit Mitarbeiter $1 Million Portfolios verwalteten. Rachel begging den Vertalen Feller, das unverteidigbar Verteidigen zu wollen. Das ist ein koordinierter Angriff von Konkurrenten, wenn meinen SIE, fragte SIE. Austin Crawford, die Beraterin, die wir vor 14 Wochen entlassen haben. Sie hat gerade live im Fernsehen bestätigt, das mein Entlassungsstrategisch und nicht leistungsbedingt gewesen war, was jeglich verbleibend rechts und sprach der Konkurrenz zunichte machte. Jim Foster erstchen kopfschüttelnd in meine TUR. Sie hatte rennen wollten die Arbeit gerade zehnmal schwerer gemacht. 8 Monate später stand ICH in meinem festen Eckbüro bei Foster and Associates. ICH war Partner geworden. Nach dem ICH 25 Hemmelige Hamilton Mandanten erfolgreich in unserer Kanzlei überführt hat. Tony Rodriguez saß gegenüber als Senior Associate und kümmert sich mighty seine gewohnten Precision am Compliance-Fragen. Mein Handy vibrierte mighty eine SMS von Austin Jr. Dad, wieder auf der Kanzlist. Dank, dass du mir gesagt, dass man AUS Rückschlagen ein Comeback machen kann. Ein weitere Nachricht von Patricia Wells. Austin, der Vorstand hat unsere Nominierung von Foster and Associates zum Vermogens Verwalter des Jahres genehmigt. Absolut verdient. Im IT 51 Jahren hat ICH mein Midlife Crisis nicht nur überstanden. ICH blüht richtig auf, weil ICH es so gut gemeistert hat. Die Girlfrienden im IT Kunden in Peachtree fanden weiterhin statt. Die monatlichen Treffen der Atlanta Financial Planning Association waren nach wie vor produktiv. Die über 23 Jahre aufgeboten Beziehungen hatten sich als beständige erwiesen als Jeds noch so klein Firmenlogo. Rachel Hamilton hat mir die wichtigste Lektion meiner Finanzkarriere beigebracht. Kompetenz und Beziehungen zahlen mehr als Automatisierung und Disruption. Wenn jemand durch sein Handeln sieht, wer wirklich ist, sollte man ihm glauben. Manchmal bedeutet das, die Inkompetenten sich selbst zerstören zu lassen, während man sich darauf konzentriert, etwas Besseres aufzubauen.